Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. So today we start chapter 12 of the 8th canto. Така, днес започваме 12-та глава от 8 песен на нашия Бог. And the chapter is called The Mohini Murti Incarnation Bewilders Lord Shiva. Тази глава се нарича инкарнацията Мохини Мурти, обърква Бог Шива. So we'll read the chapter introduction. Ще прочетем въведението. And then there are some verses with no purports. След това има няколко стиха без коментари. And then after that we'll chant verse 4 together. И след това заедно ще повторим текст 4. Тази глава описва как Бог Шива бил объркан, виждайки прекрасната Мохини Мурти, инкарнация на върховната божествена личност, и как по-късно той дошъл на себе си. Когато Бог Шива чул за забавленията, извършени от върховната божествена личност Хари във формата на привлекателна жена, той веднага оседлал бика си и отишъл да види Бога. Съпровождал своята съпруга Ума, своите слуги, Бута Гана, призраците, той се приближил към отцовите нозе на Бога. Бог Шива отдава почитание на Върховния Бог, като се проникващия Върховен Бог, вселенската форма, Върховният господар на творението, свръхдушата, върховното убежище на всеки и напълната независима причина на всички причини. И така, той отдава молитви, давайки истински описания на Върховния Бог. След това изразил своето желание. Върховната божествена личност е много милостив към своите предани. Затова да изпълни желанието на своя предан Бог Шива, той експандира своята енергия и отново проявил формата си на прекрасна жена. Виждайки тази форма, дори Бог Шива бил пленен. По-скоро, след това, по милостта на Бога, той контролирал себе си. Това демонстрира, че силата на Върховния Бог, на неговата външна енергия, всеки е обладан от формата на жена в този материален свят. Отново, обаче, по милостта на Върховния Бог, човек може да преодолее влиянието на Майя. Така, в този случай с Върховния Бог и неговия преодолен Бог Шива ни дава възможност да направим много важни изводи. Първо, той бил пленен, но след това по милостта на Бога той се въздържал. В това отношение може да се каже, че само чистите преодани могат да се въздържат от привлекателните черти на Майя. В противен случай, всяко живо същество е пленено от външните черти на Майя и то не може да ги преодолее. След като Бог Шива бил благословен Върховния Бог, той го обиколил, отдал молитви заедно с своята съпруга Бавани и със своите прежители духовете. След това замина за своята обител. Шукадева Госвами завършва тази глава, като описва трансценденталните качества на Тамаслока, върховната божествена личност, и декларирайки, че никой че човек може да възславя Бога чрез 9 процеса на правилното служение за Бога, започвайки с Шравана Киртана. Текст. Okay, yeah, then read these, and then after you read these, then we'll chant this one together. Шукадева Госвами каза: Върховната божествена личност Хари във формата на жена плени демоните и даде възможност на полубоговете да пият нектар. След като чу за тези забавления, Бог Шива, който беше носен от своя бик, отида на място, където Мадусудана, Върховния Бог, обитава. Съпроводен от своята съпруга Ума и заобиколен от своите придружители, призраците, Бог Шива отида да види формата на Бога като жена. Върховната божествена личност приветства Бог Шива и Ума с голям респект. И след като Бог Шива
комфортно се настани, обожава Бога и усмихвайки се каза следните думи. Oh, he has the first one on there. Okay, I'm sorry. I thought he had the fourth. Okay, so, okay. This one. Yes. Okay. Okay, Shri Badarayanir Uvacha Krisha Rajo Nisham Yedam Yoshid Rupena Danavan Mohayitva Suragana Hari Somam Apayayat Shri Badarayanir Uvacha Vishadvajo Nisham Yedam Yoshid Rupena Danavan Mohayitva Suraganan Hari Somam Apayayat Okay. Explain to them. Yeah, explain to them. I thought Yes. the wrong. I thought the verse 4 was on the fourth, but I made a mistake. So you can explain. Последователно първи, втори, трети, четвърти текст. Това е първият, който е написан на дъската, което означава Шука Дева Госвами каза. Върховната божествена личност Хари, формата на жена, плени знанието на всички демони и даде възможност на полубоговете да пият нектар. След като чу за тези забавления, Бог Шива, който е носен от своя бик, отиде на мястото, където Мадусудана, Богът, обитава. Съпроводен от своята съпруга Ума и заобиколено своите придружители, призраците, Бог Шива отиде да види формата на Бога като жена. Следващия текст. Върховната божествена личност приветства Бог Шива и Ума с голям респект и след като Бог Шива се настани удобно, обожава Бога и усмихвайки се каза. Бог Махадева каза: О, най-велик от всички, господар на всички полубогове, о, се проникваш Господи, господаря на Вселената, Твоята енергия проявява всички творения. Ти си причината и коренът на всичко, което съществува. Ти не си материален. Със сигурност, ти си свръхдушата и върховната живителна сила на всичко. Затова ти си Парамешвара, върховният господар на всички господари. Коментар. Върховната божествена личност Вишну обитава в материалния свят като Сатва Гуна Аватара. Бог Шива е Тамо Гуна Аватара, Бог Брахма е Раджо Гуна Аватара. Но въпреки, че Бог Вишну е между тях, той не е от същата категория. Бог Вишну е Дева Дева, господарят на всички полубогове, тъй като Бог Шива е в този материален свят. Енергията на върховния Бог Вишну включва Бог Шива. Бог Вишну затова се нарича Джагат Вяпи, всепроникващия Бог. Бог Шива е понякога наричан Махешвара и хората си мислят, че Бог Шива е всичко. Но тук Бог Шива се обръща към Бог Вишну като Джагат Иша, Джагадиша, господарят на Вселената. Бог Шива понякога е наречен Вишвешвара, но тук той, самият Бог Шива, се обръща към Бог Вишну с името Джаган Майя, обозначавайки, че дори Вишвешвара е под контрола на Бог Вишну. Бог Вишну е господарят на духовния свят, но контролира и материалния свят, както се казва в Бхагавад-гита, Майя Дикшена Пракрити Суите Сачарачарам. Бог Брахма и Бог Шива също понякога наричани Ишвара, но върховният Ишвара е Бог Вишну, Бог Кришна. Както се казва в Брама Самхита Ишвара Парама Кришна, върховният Бог е Кришна, Бог Вишну. Всичко съществува под неговата милост, по милостта на Бог Вишну. Андантараста Парамано Чаянтарастам. Дори Парамано, малките атоми, те се движат
поради милостта на Бог Вишну и заради Неговото присъствие. Шива Прабхупада. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Last year, an Indian organization invited me to give lectures about my book Forbidden Archaeology in South India. Миналата година една индийска организация ме покани в Южна Индия да дам лекция, свързана с книгата ми Забранена археология. So I gave lectures in about 12 cities throughout South India. И давах лекции в 12 града в Южна Индия. And sometimes after the lectures, the organizers would want to take me to, temples in the cities that I visited. И често след тези лекции организаторите искаха да ме заведат в някои храмове, важни храмове в градовете, които бях. And sometimes they would take me to temples of Shiva or Durga. И понякога ме завеждаха в храмове на Шива или Дурга. So, a Vaishnava sees Shiva and Durga in a different way than the Shaivites and the Shaktas do. Вайшнавите виждат Шива и Дурга по различен начин от този, който ги виждат шайваитите и шактите, тези, които обожават Шива и Дурга. When I would see the Shiva Linga in the temple, I would simply say, Vaishnavanam Yata Shambhu. Като видя Шива Линга в храмовете на Шива, аз просто казвам Vaishnavanam Yata Shambhu. Like Shiva, he's the greatest Vaishnava. Което означава, че Шива е най-великият Вайшнава. So, the Vaishnava understands the proper relationship between Shiva and the Supreme Personality of Godhead. Един Вайшнава разбира правилно взаимоотношенията между Шива и Върховната Божествена личност. Ahavadir Hidevanam. Krishna says, I am the source of all the demigods. Кришна казва, че той е източникът на всички полубогове. Eko Vai Narayana Asin. In the beginning there was Narayan, there was no Shiva, there was no Brahma. Шастра казва, че в началото е имало само Нараяна, не е имало Брахма, не е имало Шива. But although we know that Krishna is supreme, still we don't disrespect the demigods. И въпреки, че ние знаем Кришна е върховния, ние продължаваме да даваме респект, уважение на полубоговете, не ги пренебрегваме. Shiva, although he's called the demigod, is in a special position. И въпреки, че Шива е наричан полубог, той е много специална позиция. Yeah, the demigods generally are jiva souls. Обикновено полубоговете са джива, души. But Lord Shiva, he's not in the jiva category. Но Бог Шива не е от джива категорията. He's in his own category, Shiva Tattva. Той си има отделна собствена категория Шива Татва. So the Supreme Personality of Godhead is called Vishnu Tattva.
А върховната божествена личност е категорията Вишну Татва. So that includes Krishna and all his expansions like Rama, Nrsimha and others. Това включва върховния бог Кришна и неговите експанзии, Рама, Нрисимха и другите. But for the purpose of being the controller of the Tama Guna, Krishna manifests himself in a special way. Но за да контролира проявлението на природата Тамогуна, Кришна се проявява по специален начин. Yeah, he expands himself as Lord Shiva. Той самият експандира като бог Шива. Not directly. Krishna first expands himself as the Chaturvyuha. Но това не е директна експанзия. Първо Кришна експандира като Чатурвюха. Yes, Vasudev, Shankarshan, Aniruddha, Pradyumna. To Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha. And then there's a second expansion Има и вторични експанзии of the Chaturvyuha. And Shiva comes from Sankarshan. И тази втора експанзия Шива произлиза от Санкаршан. But he's neither Vishnu Tattva nor Jiva Tattva. Той не е нито Вишну Татва, нито Джива Татва. He's Shiva Tattva. Той е Шива Татва. And although he's a transformation of Vishnu, he's not the same as Vishnu. И въпреки, че е трансформация на Вишну, той не е същия като Вишну. So the acharyas give the example that you can turn milk into yogurt, but you can't turn, once the milk is turned into yogurt, you can't turn it back into milk. И ачарите дават следния пример. От прясно мляко можете да направите кисело мляко, но обратното не може да направите. И те се различават. So, yeah, Shiva is a transformation of Vishnu, but he's not equal to Vishnu. И така Шива е трансформация на Вишну, но не е равен на Вишну. But he's also more powerful than any Jiva. Но той е много по-могъщ от която и да е Джива. There is a special form of Shiva who protects the spiritual planet, Goloka Vrindavan. Шива има специална форма, в която протектира духовните планети, специално Голока Вриндаван. And also, if you go to the Bhauma Vrindavan, the Vrindavan on this earth, you'll find a temple of Gopishwara Shiva. И така, ако отидете в земното проявление на Вриндавана, Хоми Вриндавана, на тази земя, ще видите храм на Шива, Гопешвара Шива. So, Lord Shiva protects the Dham from offenders and others. И Бог Шива е този, който протектира святата Дама от оскърбители и от други. And Lord Shiva also protects Sri Mayapur Dham. Бог Шива също протектира и Сри Майяпур Дам. If you go to the Yoga Pit at Mayapur, Lord Chaitanya's birthplace, you'll see that directly behind the place of his appearance, there's Shiva Linga. И ако отидете, ще видите точно зад място, където се появил Чайтания Махапрабху, има Шива Линга. And the devotees begin their parikrama there. И преданно започват своя парикрама оттам. And they ask for the protection of Lord Shiva. И винаги искат протекцията на Бог Шива. So, the Vaishnavas, they understand Lord Shiva, Lord Krishna is superior to Lord Shiva, Lord Vishnu is superior to Lord Shiva. Вайшнавите разбират, че Бог Кришна, Бог Вишну е по-висш от Бог Шива. Yeah, but still, they know how to respect Shiva in his actual position. Но въпреки това знаят как да почитат Шива в истинската му позиция. Yes, and sometimes
the organizers of my tour would take me to a Durga temple. И когато ме отвеждаха в храм на Дурга, and I would see the deity of Durga. И виждах божеството Дурга, мъртвото. And I would simply chant some mantras from Bhagavad Gita like Daivihi Esha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mami Vayi Papadyante Mayanatam Tarantite. Аз тогава просто рецитирах високо мантри, стиха от Бхагавад Гита, като Дайвихи Еша Gunamayi. Because Durga is very powerful. Вие се Дурга е изключително могъща. And just as Krishna expands himself as Shiva, Radharani expands herself as Durga. Тъй както Кришна експандира самия той като Шива, Шимати Радharani експандира като Дурга. And Krishna says, Mama Maya, my Durga. Кришна каза Мама Майя, което означава моята Майя, моята Дурга. Тя е негова. So this is the proper understanding. The Shaktas, they simply worship the energy as supreme. И това е правилното разбиране, докато шактите те обожават самата енергия като върховна. But the actual situation is this energy belongs to Krishna. It's under his control. Но истинското положение на нещата е, че енергията си принадлежи на Кришна и под негов контрол. And this energy has the business of bewildering the conditioned souls and inflicting miseries upon them. И работата на тази енергия е да заблуждава обусловените души и да им дава съответните страдания. And although worshippers of Durga sometimes get some material benediction, still she smashes them. И въпреки че обожателите на Дурга понякога получават големи богатства, в крайна сметка тя ги смазва. And no one can overcome this energy. И никой не може да преодолее тази енергия. The only way to overcome the power of Krishna's material energy is to surrender to Krishna. Единственият начин да се преодолее силната материална енергия е човек да се отдаде на Кришна. And then one can very easily cross over this energy. Само тогава човек може много лесно да преодолее тази енергия, да премине. Now in one place I went was Rajmundry in Andhra Pradesh. Отидох на едно място в Андхра Прадеш. This place is on the banks of the Godavari River. Това са места по бреговете на Годавари реката. So it's nice to see these sacred rivers. Lord Chaitanya spoke to Ramananda Roy on the banks of the Godavari. Хубаво е човек да види тези святи реки. Чайтания Махапрабху говорил с Рамананда Рай на брега на Годавари. There's a small village about 40 or 50 kilometers from Rajmundry. Има едно селище, което е 40-50 км от Раджманджури. It's called I think it's called Rayal or something like that. But there they have an interesting temple. В това селище има много интересен храм. It's said that when Shiva was chasing the Mohini Murti form of Krishna, that a flower fell from her hair at this place, and a deity was manifested there. There was a self-manifesting deity. И се казва, че когато Шива започна да преследва, да тича след Мохини Мурти, тази форма на Бога,
цвета от нейните коси паднало точно на това място, където е селището и се му проявило едно прекрасно мурти на това място. And this Murti shows the Mohini Murti at the moment she was changing back into Lord Vishnu. И това Мурти показва как Мохини Мурти се превръща отново в Бог Вишну. So, from the front, you see a Narayan form of Krishna, with 4 arms and different objects. И когато погледнете Муртито отпред, виждате четирика форма на Раяна на Кришна с всичките му атрибути и ръце. And it's a fairly big deity. It's about this high. Голяма Мурти, такъв ръст. And as is typical in an Indian temple, it's in a very small altar room. Типично, обаче храмовата стая е типична за Южна Индия с малка храмова стая. And it's very dark. И е тъмничко. So, but the pujaris took me into the altar room, and first, they had little ghee lamps to light, the deity. So they showed me first, the front of the deity. Но пуджари ме заведе да влезем в алтара. Там всичко се осветява с гилампи и той ме свети по-близо мъртвите, за да го видя. And then we went to the back and they showed the back of the deity. И той ме заведе зад мъртвите и ми показа гърба на мъртвите, задната. So the back is, it shows the back of the Mohini Murti. Mohini Murti with her hair. А гърбът беше на Мохини Мурти. And sorry. С плетени коси, дълги коси и с сари. So, so it's an interesting deity. It shows the Mohini Murti, at the moment, she was changing back into the Narayan form to explain everything to Lord Shiva. Това е изключително интересно мурти, което показва как Мохини Мурти отново се проявява като Нараяна форма и обяснява нещата на Шива. So, it's said that this deity was manifested at the time that the pastime took place. И се казва, това мурти се самопроявило по време на това забавление, когато това е ставало. The temple was built there millions of years ago. Това означава, че храмът е съществувал преди милиони години. And then the temple was covered, lost, the deity was lost. По-късно той е бил покрит на различни пластове, изгубено било местонахождението му. And then about 1,000 years ago, a king was hunting in this forest. Но преди около 1000 години един цар, който ловува в тези гори. And he fell asleep under a tree. И той заспа под едно дърво. And Krishna appeared to him in a dream. И Кришна се появил лично. And said, okay, I want you, when you wake up, I want you to start driving your chariot through the forest. И той му каза, когато се събудиш, тръгни с колесницата си през гората. He said, at a certain point, the bolt that holds, the wheel, to the chariot, it will fall out. В един момент обаче ще се разхлаби едно от колелата ти. And at that spot where that happens and your chariot, breaks down, then I want you to dig. You'll find me there. И мястото, където колесицата няма да може повече да седи, това колело ще се отдели от уста си. Това е мястото, където искам ти да изкопаеш нещо много ценно. So, King did that. The bolt fell out of the chariot, and the chariot broke down, and he dug there, and he found this very unusual deity. И така този болт, който прикрепил колелото към уста, всъщност паднал на място и колелото излезнало от уста. И точно там той започна да скопава и открил това мурти. And then he built the temple that's there now. И той построил храмът, който сега можем да видим.
But the deity is from a long time ago. Но самото божество е много по-отдавна. It's one of these self-manifesting deities. It was not carved, by, like sometimes when we want a deity, we go to Jaipur and we say, carve a deity like this. Това е от тези самопроявили се божества, самопроявили се мурти, те не са изработени изпод ръцете на хора, не са ваяни от хора. Yeah, this is a self-manifesting deity. Това са самопроявили се мурти, не както ние като си поръчваме мурти, отиваме пред Джайпур и казвам, искам го така, искам го иначе. It's a big black piece of stone. Огромен къс от черен камък. But on the front is manifested as form of Narayana. И от едната страна на Райна. And the back side is the back, looking at Мохини Мурти from the back. И да, всъщност проявен гърбът на Мохини Мурти. So, if you like this form, if you're ever in South India, you can try to visit that place. Ако искате да видите това божество и да отидете в Южна Индия, можете да посетите това място. But it's a very hard place to find. Наистина е трудно да го намерите. Very out of the way. Много далеч от главните пътища. But people in Rajmundry know about it, however. Но хората от Раджмунджари, те знаят къде е това. If you ask about it, they'll tell you how to go there. Ако попитате, ще ви кажа как. So, it says here, Mayadhyakshena Prakrite Suyite Satratra. So, Krishna is the supreme controller of the material energy. И тук се казва в този текст, че Кришна е господарят на материалната енергия. Aham Sarvasya Prabhavo, Krishna says, he is the source of everything. Кришна казва, че е източника на всичко. But today's material scientists, they don't accept these things. За днешно време материалните учени не приемат тези неща. They think everything has happened by accident. Те казват, че всичко е станало по случайност. Somehow or other, the universe came into existence. Така по един или друг начин, така светът се е появил някакси. Somehow or other, stars and planets formed. По някакъв начин има звезди, планети. And on one of the planets, the chemicals combined together to form some first living thing. И по някаква случайност химикалите на една от планетите успяли да се комбинират и създали живо същество. Some of the chemicals, became fish. Някои от химикалите се комбинирали в риба. And then some of the fish climbed out of the water and became rats. Някои от рибите така се комбинирали, че станали плъхове. Yeah. And then some of the rats climbed in the trees and became monkeys. Някои толкова почне да се катерат по дърветата и станали маймуни. And some of the monkeys climbed down out of the trees and became human beings. Някои от маймуните обаче се върнали на земята и станали хора. I went to some Vishnu temples in South India. Бях и в Вишну храмове в Южна Индия. And when you go to see these deities, the pujaris, they wanted to do some puja for you. Когато отивате в тези храмове, пуджари искат да направи специална пуджа за вас. And then you give them some dakshin. И вие давате някакви дакшин, дарение. And everybody's happy. И всички са щастливи. But first, they ask you gotra. Първото, което ще ви попитате е готра. They want to know what is your gotra. Искат да знаят коя е вашата готра. So, in India, every person knows their gotra.
В Индия всеки човек знае неговата си готра. Gotra means their original ancestor, the line from which they have taken birth. Готра означава линия от прадеди, които вие сте дошли, велики прадеди. And this means they can trace their ancestry back to one of the original great sages who existed at the beginning of the universe. Това означава, че хората трябва да могат да проследят своята родствена линия до някои от първите мъдреци в началото на творението. Gautama, Atreya, Maitreya, one of these great sages. Maitreya, някои от великите мъдреци, оттам се започна. I think Srila Prabhupada's Gotra was Gautama. Готрата на Шива Прабхупада е Гаутама. So once in India, some of Srila Prabhupada's disciples said, well, when the pujaris ask us, what is our Gotra, what should we say? Един от учениците попитал Шива Прабхупада: в Индия, като ни питат коя е моята готра, какво да казвам? So Srila Prabhupada said you can say Achyuta Gotra. Шива Прабхупада казва, веднага му казва, Achyuta Gotra. You come from Krishna. Тоест, ти си дошъл от Кришна. Yeah, the supreme father of all living entities. Върховният баща на всички живи същества. So I was in this temple in South India. Аз бях в този храм в Южна Индия. And one of the pujaris asked me, so Gotra. И пуджари така ме погледна, поситно каза Готра. And I said, Achyuta Gotra. Казах, Achyuta Gotra. Oh, very nice. О, това е прекрасно. Това е прекрасно. But I was thinking, what should there's many scientists in India. Едно аз си мисля за нещо друго. Има много учени в Индия. Yeah, most of them are from the Brahmin caste. Повечето от тях са от брамана съсловието. But many of them, they accept this Darwinian theory of evolution. Но много от тях приемат Дарвиновата теория за еволюцията. So I was wondering, what do they say when the pujari asks them Gotra? И аз се чудя какво ли те отговарят, когато пуджари ги пита Готра. I was thinking they should say monkey. Ако са истински последователи, трябва да кажат маймуните. If they're going to be honest, that's what they should say. Ако са честни, би трябвало това да кажат, след като мислят по този начин. You know, how can they claim that, Atreya or Gautama, one of these great rishis is their original ancestor? Как може да казват, че Гаутама, са тези велики мъдреци са техни прадеди? They don't really believe it. Като не вярват в това нещо. So they should say monkey Gotra. Те би трябва да казват маймунска Готра. So does anyone have any questions or comments? Някой има въпроси? Или нещо да коментира? Конкретно съм чул, че някъде на стата. Не съм го прочел книгите, защото буквално съм чул, че понякога живо същество може да вземе позицията на Бог ще ви даде вярно. I never heard from Prabhupada or never read his books, but still I was hearing from some devotees that some ordinary jiva can attain the position of Shiva. Is it true? According to my best understanding of Guru, Shastra, and Sadhu, the answer is no. Разбирането, които аз имам, съгласно това, което съм чул от Гуру, от Шастра и от Саду, святите личности, отговора е не. So, it's explained in many places that there is this Shiva Tattva, and actually there's one Shiva who expands himself in many different forms. На много места се обяснява какво означава тази Шива Тата. Всъщност има един Шива, който се експандира в много форми. But if somebody can show me some statement from some recognized
Shastra or one of our recognized Gaudiya, Vaishnava acharyas, like, then we have to consider that. But as far as I know, I've never seen any such statement. Ако някой представи цитат от признат шастра авторитетна или от чарите Гауди Вайшнави, аз ще приема, тогава можем да говорим за това, но никога не съм чул за такива твърдения, че това е възможно. And when I say, Gaudiya Vaishnava Acharya, I mean the six Goswamis and the prominent Acharyas. Казвам ачарите преди шестимата Госвами, най-важните ачари. Because today there's so many Acharyas who say so many different things, but I mean the prominent ones in our line. Има много ачари, които дават пример, но тези, които са водещи за нас и не слушаме тях. So, as far as I know, that's not possible. Така, доколкото знам, това не е възможно. And I say as far as I know, because maybe there is some statement in some recognized shastra that that's possible, but I've never seen it. Казвам доколкото аз знам, защото може да има някъде някакво твърдение, някъде в някой шастър, който аз не съм прочел някъде. Това е което аз знам. Аз искам да опитам по повод това, което каза, че Шива е експанзия на Кришна, пък Дурга е експанзия на Шивата е верен. По този повод искам да опитам, тъй като може да съм чал някъде, не си спомням, но така ми се върти в глава. Мъжките, т.е. живите същества в мъжки тела, експанзия ли са на Кришна и женски съществата в женски тела, експанзия ли са на Шивата и Радharani? Ма това твой въпрос. Can we consider following such a logic Shiva is an expansion of Krishna, Durga is an expansion, not immediate, but expansion of Shiva. After some. Yeah, after some. Expansion of expansion. Is it proper understanding to say that those living beings who are in a male bodies are something like representatives or expansions of Krishna, and those in female bodies are some kind of expansion of Srimati Radharani? Because it's logical. I would have to make a distinction between the body and the soul. Първото, което трябва да направим е разликата между душата и тялото. As far as I know, Shiva is not in the category of being a jiva who has a body. Доколкото аз знам, Шива не е живо същество, което е в тяло. So he's in a different category. Той е съвсем различна категория. And the same would be true of Durga. И същото важи за Дурга. Not, a jiva who has a body. Те не са малки дживи, които са поставени в тела. They are actually forms of Shiva is a direct expansion of Vishnu, but the form transforms because Shiva has closer dealings with the material energy.
Значи, Шива си е директна експанзия на Вишну и формата му е различна, защото работи с материалната енергия. Това е Вишну в друга форма. So they are really expansions. Shiva is an expansion of Vishnu, and Durga is an expansion of one of Radharani's expansions, and that we can say. И това означава експанзия. Те са Сина Шива експанзия на Вишну, а Шримати Радharani на експанзия на Дурга на Шримати Радharani. So their forms are you could say transformed forms. Like it's like yogurt. It's like milk, but it can't go back into milk. Техните форми са трансформация от формите на Бога, както киселото мляко към прясното мляко. Това е експанзия. But we're in a different category. Но ние сме съвсем различна категория. We are souls that get bodies. Ние сме души, върху които са навлечени тези тела, които получаваме тела. And the same soul can have man's form in one lifetime and woman's form in the next. И една душа, едно живо същество може да си има мъжко тяло в един живот, женско в следващия. So that kind of reasoning breaks down because of these factors. И заради тези всички неща, тези фактори, тези факти, тази логика не върви, не работи просто. So the real question is, where do the souls come from? Истински въпрос е тогава пък душите откъде са дошли. And that's a difficult question. Това е труден въпрос вече, този въпрос. Because there are some statements by Srila Prabhupada and our acharyas that say that the jiva souls are an expansion of the Vladini Shakti. Има някои твърдения на ачарите на Шрила Прабхупада, които казват, душите са експанзия на Владини. Generally associated with this pleasure potency. Шримати Радharani е интимно общува с тази енергия на удоволствието. But then Krishna says in Bhagavad Gita, Mamaivam so jiva loke, jiva bhuta sanatana. He says the souls are my parts and parcels. Кришна обаче казва в Бхагавад Гита, душите са частици неразривно свързани с мен. But so it's perhaps both things are true. И двете неща са верни. But as you tried to put it, I don't think it could be said exactly like that. Но това, което ти казваш, не може да се говори по този начин. Because the temporary form that we have now as man or woman is that can change, and we see the histories where it does change. That some soul is male body in one life. Тези мъжки и женски тела, които ние сега притежаваме, те непрекъснато се променят и това е нещо съвсем друго. So I think it's best to stick with the simple statement that Krishna makes in the Bhagavad Gita, Mamaivam so jiva loke, jiva bhuta sanatana. Така че аз мисля, че по-здравословно, по-добре се придържаме към това, което Кришна казва за нас в Бхагавад Гита, Mamaivam so jiva loke, jiva bhuta sanatana. Where Krishna says, all the jiva souls, they are my parts and parcels. Кришна казва, всички тези души са частици неразривно свързани с мен и ми принадлежат. And now there are
there's another type of expansion of Krishna called Shakti Tattva. Кришна има друг вид експанзия, Шакти Татва. Now, and these include, for example, the 8 principal gopis who are Radharani's most confidential associates, and the 8 cowherd boys who are Krishna's most confidential associates. Тази Шакти Татва, например, включва 8-те на главни гопи, които са интимни придружителки на Шримати Радharani, 8-те главни пастирчета, които са негови придружители. And there we can definitely say that those 8 principal gopis, they are direct expansions of Radharani. И тези 8-те принципни важни гопи са експанзии на Шримати Радharani. И можем да кажем това. And these cowherd boys, they're direct expansions of Krishna. These 8 very confidential principal cowherd boy associates of Krishna. Те интимни придружители на Кришна, тези пастирчета са негови непосредствени експанзии. Това са непосредствени експанзии. And there are very clear statements from our principal acharyas that that's the case. И имаме много ясни твърдения от ачарите в това отношение. So some of these personalities appeared in Krishna's lila on earth. Някои от тези личности, изключително зелените личности, се появяват на земята за забавленията на Кришна. So for those Shakti Tattva expansions, you could say, yes, those in the female form, these gopis, they are direct expansions of Radharani. And the cowherd boys, these special ones, they're direct expansions of Krishna. За тях може да се каже това. Тези 8-те гопи, те са директна експанзия на Шримати Радharani. Тези 8-те пастирчета, те специални личности са експанзии на Кришна, само за тях. But here again, we're not talking about Jiva Tattva. Това няма нищо общо с Джива Татва. So, it's an intricate subject. But for us Jivas, I think we can just accept Krishna's statements. Ние дживите, най-доброто, което може да направим, е да приемем това, което казва Кришна. So, Jiva Loke, Jiva Bhutasanatanam, we're part and parcel of Krishna. Ние сме всички неразривно свързани с Кришна. Много незначителни. And we can pray to Radharani to engage us in Krishna's service. И можем да се молим на Шримати Радharani да ни ангажира в служене. That's what we're doing when we're chanting the Hare Krishna mantra. Това е което правим, когато възпяваме Hare Krishna Mahamantра. And gradually in the course of time, everything will become revealed. Постепенно течение на времето всичко ще ни се разкрие. So, okay. В Нагати има Мурти, който се нарича Харихар. Майпур? Да, допълнително. Което представлява половината Бог Кришна, половината Шива. Дали това означава, че позицията на Шива е като на Кришна? Дали това може да показва позицията на Шива, която е равнопоставена на Кришна? In Shila Mayapur, there is one deity, Harihar. What it shows this deity that is asking, especially, is it showing because they are equal, showing that they are equal in position? Well, of course, our philosophy is they're not equal. Нашата философия е, че не са равни. Our philosophy is that Hara is a transformation of Vishnu, so they're connected. There's some relationship. Нашата философия е, че Хара е експанзия, трансформация на Вишну, но те са много интимно свързани. But still, Krishna is superior.
Hari is superior and Hara is subordinate. Все пак Хари е върховния, Хара е подчинен. But they're closely connected because, Hara is a direct transformation of Hari. И това божество се показва, че те са много интимно свързани и че това е Хара е директна трансформация на Хари. Now there may be others who have some different opinion and different explanation of the deity. Сигурност има много личности, които имат различно мнение и обяснение за това божество. But there are so many people that have so many different opinions in this world. Има толкова много хора с толкова различни мнения в този свят. So we try to follow the opinions of our acharyas. Ние се опитваме да следваме мнението на ачарите. I don't myself know very much about that deity. Аз самият не знам много повече неща за това божество. Or the history of it. Или историята му, как се е появил. But, just on the basis of our philosophy, I have to say no. We can't see that, they are equal. Но основата на нашата философия, това, което знам, ние не можем да казваме, че те са равни. Because Krishna is described as having no equal. That's one of his. There's natat samascha avyadikas tradushite. There's nobody who's equal to Krishna or greater than him. В този стих се казва, че няма равен или по-висш от Кришна. Просто е казано, че няма равен на Кришна. Понеже от времето, което съм слушал, знам, че тая форма Мохини Мурти е много рядка. Искам да попитам Друта Карма Прабу, дали има самостоятелен храм на Мохини Мурти, дали има предано дание в Индия. Не съм чул. Просто ако може да каже, дали има такъв храм, конкретно само на Мохини Мурти. Дали е обожавана тая форма като самостоятелна? The question is, do you know if there is personal temple of Mохини Murti exclusively for her and her devotees somewhere who are worshippers only Mохини Murti, something like this? Well, the only one that I know of is this particular temple, which is the Mохini Murti transforming into Vishnu again. Единственият храм, за който съм чул от съществува на земята и в Индия е този, който ви описах, Нараяна и Мохини Мурти. That's the only one that I know of, but maybe somebody else knows. Anybody else? Но някой може да ги знае. Any experienced India travelers? Няколко е опитен в пътуванията в Индия. Yeah, sometimes, some of our ISKCON devotees, they go all over. And they learn many things. Някои от нашите преданни в ISKCON, те много обичат да пътуват и навират къде ли не и научават много неща. Yeah, but are there any Bulgarian devotees who've spent a lot of time in India? Few. Not so much. Not so much. But no, there may be, but I don't know. This is the only one that I knew of. Но е възможно е. Но това е единствен, който знам и съм чул до сега да съществува. Веднъж ти казаха, че този свят се появява при издишването, после се прибира при издишването. В същото време се казва, че ние сме намирали съня на Вишну. Може ли повече да каже за този сън? Yeah, once you explain that the world is existing while Vishnu is exhalating and before his inhalation. But we heard that we are existing in a yoga nidra or dream of Vishnu, and how to understand that we are living in the dream of Vishnu. Well, it's said that Vishnu is sleeping on the causal ocean. He's not awake, he's sleeping.
Казва се, че Вишну гледа не е буден, а спи върху ложето от божествена земя в причини океан. So, and just like when you go to sleep at night, you're breathing in and out while you're dreaming. Ти също може да забележиш, че докато спиш през нощта, сънуваш и дишаш и издишаш. So, the situation is compared to that. Прави се сравнение с тази ситуация. Srila Prabhupada mentions this, that this is, this material existence is like the dream of, of Mahavishnu. Шива Прабхупада е казал, този материален свят е сънят на Махавишну. Because the eternally existing reality is the spiritual world. Защото вечно съществуващата реалност е духовния свят. Where everything is eternal, full of knowledge, full of bliss. Където всичко е вечно, пълно съзнание и блаженство. So this material reality, it's of a different category. И тази материална реалност е от съвсем друга категория. So it's compared to dream of Mahavishnu. И затова се сравнява с сън на Махавишну. Because he's sleeping in the causal ocean. Защото той наистина спи в причинния океан. So, of course, then we have our individual dream-like existence within the larger dream-like existence. И така че ние сме такива, че създаваме илюзии и сънуваме в съня на Вишну. Some years ago I wrote an article about this subject for Back to Godhead magazine. Преди години написах една цяла статия точно на тази тема за Back to Godhead списанието. I think I call it the Great Transcendental Dream Machine or something like that. Мисля, че нарекох голямата трансцендентална машина за сънища. But it's, and I wrote about how I quoted these statements by Srila Prabhupada that the material universe is the material reality. It's like the dream of the Mahavishnu. И написах всички тези неща, всякъде където Прабхупада чарите твърдят, че всичко, целият този свят е съня на Махавишну. And then I also explained how our material existence is like a dream. It's compared to a dream. И там обясних защо и как всъщност материалното съществуване е сравнявано с сън. And when we wake up and find ourselves back with Krishna in the spiritual world, we'll consider what we went through just like some dream. И когато се събудим и се намерим духовната реалност, духовния свят заедно с Кришна, ние гледаме на всичко това като на сън. So, Srila Prabhupada also says that. Шива Прабхупада е казал точно това. And then I also analyzed different types of dreams that we have. Dreams within the dream within the dream. И там в тази статия подробно съм анализирал всички видове сънища, най-основните, как може да се сънува в съня на Махавишну. Because sometimes our dreams can be transcendental. Понякога сънищата ни могат да бъдат трансцендентални. For example, Srila Prabhupada's spiritual master came to him in dreams several times to ask him to take sannyas. За пример, Шива Прабхупада има трансцендентални сънища, в които негови духовен учител се появява няколко пъти и му казва да приема саньяс. And we see, other examples of, great devotees having, Krishna appear to them in a dream. Имаме и други примери, велики преемодани, Кришна се появява в съня. Krishna appeared to Madhavendra Puri in a dream and revealed his position as the Gopinath deity. Кришна се появява в съня Мадhavendra Пури, му се разкрива като Гопинат Мурти. And then, but then there are other kinds of, dreams. That said, the mind can simply combine together different things that it has experienced and put them together in the form of dream. Like we've seen gold, we've seen a mountain. The mind combines it to make a golden mountain. Има много други видове сънища. Умът има това свойство да комбинира най-различни представи в едно, да ги миксва. Примерно злато и планина. Умът веднага прави златна планина. And sometimes
Narada Muni explains in the 4th canto that sometimes we can experience our karma in dreams. For example, if by our karma we were meant to get a lot of money, but it wouldn't be good for our devotional service. So in our dream, we experience having a lot of money. Има други видове сънища. Нарада Муни говори, тя е от 4-та песен на Шива там. Как човек може да изпита няма запас от карма да го преживее в сънищата си. Например, човек според кармата си трябва да бъде много богат човек, но явно, че това ще му попречи правилното служене и той на сън е много богат за него. If we got the money in real life, we'd forget Krishna. Защото ако ги получите наистина многото пари според карма, ще забравите за Кришна. Buy a Mercedes-Benz, build a nice house. Ако си купите супер къща, съдословна къща и Mercedes-Benz. Live a happy life and forgetfulness of Krishna. Живеете щастлив живот в забрава за Кришна. So, or we may have been meant to experience some suffering. Или пък сме предназначени да изпитаме голямо страдание. So instead of having to experience that suffering in real life, и вместо да го изпитаме в реалния живот, we have some bad dreams, some nightmares. Имаме някои кошмари. And then sometimes it's said that a spiritual master has to experience the karma of his disciples in the form of bad dreams. Дори има такива твърдения, казва се, че духовният учител понякога изпитва кармата и търпял кармата на учениците си под формата на сънищата си. So, it's a very interesting subject, dreams. Но това е много интересна тема, сънищата. So we have dreams within dreams within. We have our own dreams within our own individual dream of material existence, which is part of the dream of the Mahavishnu. Ние имаме нашите малки индивидуални сънищата, вплетени в сънищата на другите, на земята, най-накрая в големия сън на Махавишну. Много е сложно. Dreams within dreams within dreams. Сън в съня, в съня, в съня на Махавишну. So we should wake up. Но ние ще трябва да се събудим просто от всички тези сънища. Go back to Krishna, back to Godhead. Да се върнем при Кришна, при Върховния Бог. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Друта Карма Прабhu ki jai.